Okay students, today class we are going to discussing backcross and codominance and multiple allelism. These three concept letters we have to learn. If you are completed these three, we can go for the hybrid cross also. Let us we have to learn. First, backcross. What is meant by backcross? Backcross means what? F1 hybrid we are crossing with whom? Any of the parental plant. Any of the parental plant. Idu is not there in your NCRT. It is not there in your NCRT. But maybe they can ask. Okay? ಅಷ್ಟೇರಾ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರಾ in this back cross, so that's why one quotation also there. Test cross is a back cross. Test cross is a back cross, but back cross is not a test cross. That quotation also we have to remember. Okay, test cross is a back cross. It's a back cross, but back cross is not a test cross. Back cross is not a test cross. This point matra nenbittkoli. Sometimes may ask in the statement type of question. Adike test cross is a back cross, but back cross is not a test cross. Leave for that. Okay, and today class we are discussing about, it is also there in your NCRT textbook students, that is called the concept of dominance. Next we can discuss about concept of dominance. Concept of dominance. Dominance andrenu, recessive andrenu, let us we have to discuss. Okay, already we know what is meant by dominance. Yes, any character they can express both in homozygous and heterozygous is called dominance. Recessive means they can express only in homozygous, that is called recessive. Clear? So for that understanding, and in your NCRT they are given concept of the dominance. So in this one, each gene or every gene, correct? So every gene has genetic information. Every gene has genetic information, and which express to, okay na, which express to a particular what? A particular trait, okay na, a particular trait. It is completely expressed to a particular trait. So every gene is also completely having genetic information. I already said. Okay, now what is meant by gene? Yes, it is a unit of inheritance, or it is a segment of DNA. Okay, so every gene, you already know central dogma. Central dogma means what? Unidirectional flow of genetic information. Okay. So gene is a part of DNA only. That DNA can be expressed to form, synthesize which one? mRNA synthesize which one? Protein. Protein can be modified into which one? Enzyme. Either enzyme or any other, either hormone or enzyme or any particular character they can express like this. So now you are assume that one. You see, suppose you are assume that one of the allele is there. Allele abodu or gene abodu, anyone. They can synthesize or they can code an normal enzyme. Normal enzyme andrinda, that is called active enzyme. One allele idera, one allele abodu, gene abodu ide. They can also express like this one. By the expression they can synthesize which one? On the normal enzyme ni synthesis madidara. Okay na? Normal enzyme. A normal enzyme which helps in transformation of a substrate. Okay na? Substrate ni nimma arthakoskara yes anta kodta idda. You already know enzymes. Enzymes are biocatalysts, you know. Enzymes are biocatalysts. In this biocatalyst, come on, okay, now they can convert the substrate into which one? Product. Correct? This is S means what? Substrate.
P means what? Product. Remember students, substrate convert into product. Enzymes idre adu bega agutte, correcta? Enzymes, okayna? Enzymes are biocatalyst. They can speed up the rate of reaction. They can speed up the rate of reaction. Can you remember students which one is the fastest enzyme? Total in the living system. In the living system, which one is the fastest enzyme? Carbonic anhydrase. Very good. Carbonic anhydrase is the fastest enzyme. Per second, gota? Per second, actually carbonic anhydrase function, they can helpful for binding of carbon dioxide plus water to form carbonic acid. Carbonic acid, H2CO3. Carbon dioxide plus water is equal to H2CO3. Even H2CO3 also again broken into which one? H plus and bicarbonates. H plus and bicarbonate. Bicarbonate means what? HCO3 minus. These are all are the process can be under the control of which enzyme? Carbonic anhydrase. Per second per second 6 lakhs of the carbon dioxide and water molecule carbonic acid ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 6 lakhs per second, just imagine that. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಎಂಜೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದೇ ವಾಟರ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ 200 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ 200 ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 6 lakhs ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ enzymes are converting the substrate into product. But substrate nalli changes agi product ge convert aitu. But any changes are occurring in enzyme? Any changes are occurring in enzyme? No change occur in the enzyme. But substrate nalli changes agi product ge convert aitu. Correct students? Okay? So that is. Adike enzymes are called what? Biocatalyst. Iga ಎನಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದನೇ ಮೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನದು ರೈಬೋಸೈಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಡೆ. ಬಟ್ ರೈಬೋಸೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬೇಕು. ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು? ಜೀನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2 alleles I am taking now. One is called unmuted allele. Unmuted allele I am taking. And second one is called muted allele. Muted allele, unmuted allele, both are I am taking. So muted allele, unmuted allele. Unmuted allele means what? It is a normal allele. Correct? It is a normal allele and healthy allele. Okay? So that one also completely synthesized. Okay, now they can synthesize what? They can code that one. Which one? Normal enzyme. Normal enzyme function in the normal enzyme is helpful for what? Transformation of what? Substrate. Correct? On substrate ni they can convert. Yes, for what? Substrate. I already given now. Substrate ge yes anta kottide adike illi barta idi. Matte next unmuted allele, muted allele. Mutations ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ allele also can be express ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಮಾನ they can also synthesize normal or less efficient enzyme synthesis ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? less efficient enzyme produce ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಜೈಮ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಜೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಎಂಜೈಮ್. 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದರ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ಲೆಲಲ್ಲಿ ಎನಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೇನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಂಜೈಮ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐದರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಜೈಮ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದೀರಾ. 3 ways are there. Unmutated allele become mutated. What are the changes or occurs? They are given in the 3 situations. They are given 3 situations. In the first situation, mutated allele maybe can produce that one, the normal functioning enzyme. Normal functioning enzyme nu produce ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 100% ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ. 100% ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗುಗ್ಗುಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ mRNA ಮೇಲೆ ಗುಗ್ಗು. GAG ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, GUG ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವೆಲೈನ್. మరి mRNA ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ DNA ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. mRNA ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ DNA ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡಾನ್? CTC ಇರುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? mRNA ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಲಿ DNA ಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ CTC ಇಸ್ ದೇರ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ CTC ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ GAG ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? GAG ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. mRNA ಮೇಲೆ ಏನು ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆರ್ ನೋ ಎಂಜೈಮ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅನ್ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೇನು ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೂ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT in the first situation mutated allele produce that one, the normal or less efficient enzyme or normal enzyme they can producing means what? It is equivalent to unmutated allele. Plus and it is more common ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ they are complete. ಬಟ್ ಇನ್ ದ 2 ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಅದು ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅರ್ಥ. ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್? ಅದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ಯಾ ರೆಸೆಸಿವ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್. ರೆಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಎಂಜೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ದೇ ಆರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೇನು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು.
ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನರ್ತಾರ ಅದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಗಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಓಕೆನಾ? 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜನರಲಿ ಇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಈಗ NCERT. ಯುವರ್ NCERT ಓನ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಯುವರ್ NCERT ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಖುರಾನ್, ಯುವರ್ NCERT ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬೈಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ಬುಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಹೋಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಓದಾಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ತಾನೆ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ರೆಸೆಸಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರೆಸೆಸಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಇದೇನು ಸಂಬಂಧರಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶೇಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಸರ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೌದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಂದರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದೇ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. Codominance. Okay, Harsha and co. Under meaning ಏನು? Harsha plus his friends ಅಂತ. Co ಅಲ್ಲ, co ಅಂದ್ರೆ means what? Together ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಕ ವಶಿಷ್ಠ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂತ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. Codominance meaning, okay, in heterozygous condition, both alleles are expressed. Both alleles are expressed. Is called codominance. Both alleles are expressed, that's why it is called codominance. Clear? So here andre both alleles are dominant anta. Okay na? So both alleles are dominant anta artha. Both alleles are dominant. Both alleles are dominant. ಒಂದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ alleles are dominant. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Best example for codominance, yes, AB blood group is the best example. Yes, ABO blood group. ABO blood group nalli major important is AB blood group is the best example. ABO blood group nalli AB blood group is the best example for
ಸರ ಈ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಲಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕ್ರ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಲಿಸಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಲಿಸಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಲಿಸಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಎ ಜೀನ್ exhibits more than 2 allele. A gene exhibits more than 2 alleles is called multiple allelism. Best example for multiple allelism in the human blood group. Human blood group is the best example. Human blood group antakshana, that is called ABO blood group. Come on, human nalli blood groups are okay. Ee blood group anta ಒಂದು character. Blood group is one of the character. It is regulated by a gene, correct? Blood group is regulated by a gene, correct? What is the name of that gene? I anta ಒಂದು gene idara. A single gene is there. It is completely regulated by a gene. Our gene is called I, but EI is having how many alleles? 3 alleles are there. That is called IA, IB, IO. And the 3 alleles are there. 3 alleles are there. These are called IA allele. Okay, na? So these about the 3 alleles are there. Andre one gene get 2 alleles irbekappa. But idರಲ್ಲಿ more than 2 alleles are there. ಅದಕ್ಕೆ a gene exhibits more than 2 alleles is called multiple allelism. Multiple allelism best example is human blood group. Yeah, ಈ human blood group ನಲ್ಲಿ ಕಮಂದ human blood group is commonly regulated by gene. That gene is called I. Generally human blood group is based on commonly based on which one? Sugar polymer on RBC ಮೇಲೆ ಒಂದು sugar polymer ಇರುತ್ತರ. ಆ sugar polymer ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಆಂಟಿಜೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Antigen. Okay? So, ಈ antigens ನಲ್ಲಿ how many different type of antigens are there? 2 different type of antigens are there. A antigen and B antigen. Correct? A antigen and B antigen. Okay? ಈ antigens ನಲ್ಲಿ both A and B antigens ನಲ್ಲಿ A antigens ಇದ್ರೆ ಆ blood group ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? A blood group ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. We are already discussed in body fluids and circulation. We already discussed A blood group, B blood group. Okay, AB blood group and O blood group, like that one we discussed. Era A blood group meaning which type of antigens are there? A antigens. Era yes, but antibodies are B. Antibodies B anta karitara. Antibodies B is there, but B blood groups are having B antibody. B antigens are present and A antibodies are present. That is clear. So A allele idre, come on, it will be code that one. Allele A, IA allele idre, adu it will be completely expressed agi. They can synthesize that one. Which antigens? A antigens. A antigen synthesis madidandre, yes, they can regulate the which blood group? A blood group anta kariboda. Correct students? A blood group is there. Again next one, allele B idre, IB allele idre, come on, okay, they can synthesize the which antigen? B antigens. B antigens idre, that is called B blood group anta karitara. B blood group anta kariತೀವಿ. Again next one, IO idre no antigens, correct? No antigens ni produce ಮಾಡಲ್ಲ. That's why they can code which blood group? Yes, O blood group, that one, O blood group. Clear students? Okay na? So 3 type of alleles are there, IA, IB, IO. And the 3 alleles are there. Okay na? IA allele is control that one, A blood group, and this one is B blood group, and this is O blood group. ಇದಕ್ಕೆ ABO blood group is the best example for multiple allelism ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But every diploid organism ನಲ್ಲಿ come on, only one allele is present, pair of allele is present. Pair of allele is present. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ allele ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆನಾ, ವಿ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2 alleles ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ,
they are completely contained that one the 3 blood groups are there. So A blood group, B blood group and O blood group. Idu jotige one more blood group also there. What the name? AB blood group. Clear? Matte human beings are diploid, that's why each allele present in each allele is in pair ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, each allele pair ಆಗಿರುತ್ತೆ. Come on. ಈ 3 alleles ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, come on, 3 alleles ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ how many genotypes we can make? 6 genotypes we can make. Okay? Yes. And yes. First of all, IA. Next one in the? Yes. Okay, no? Next one in the? Yes. Correct? First is the model. Next one in the? Correct? 6 barutara. First 2 are represents which one? A blood group. First one is represents A blood group, but second one is represents B blood group. Third one is O blood group. Okay, na? This one is AB blood. Here in NCERT textbook they are given one tabular column. One tabular column they are given, students. Okay, na? That tabular column, one rough idea. Okay. So 3 alleles are there, but 6 genotypes are there. 6 genotypes are there. E point also important. Okay, na? So 3 alleles are there, 6 genotypes are there. E 6 genotypes are coding how many different type of blood groups? 4 blood groups. Okay, na? That's why this point also issued 6 genotypes. 6 genotypes are there and 4 phenotypes are there. Phenotypic blood groups are there. Okay, now 4 phenotypes blood groups are there. This is very important, students. Nim confusion madake alter ಮಾಡ್ತಾರೆ, careful. Okay, 6 genotypes, 4 phenotypes are there here. Okay, next one in your NCERT textbook, and they are given this is parent A anta kottidru, this one is a parent B anta kottidru. Next one this one is what they are given, genotype. Next one, what is the name? Last one, type of blood. Type of blood group they are given. Remember, students, okay, na? Suppose parent A in the IA allele we got, parent B in the IO allele we got. What is the genotype of that person? IO. Avaga avrige yav blood group? A blood. Suppose parent A in the IO, ಇದರಿಂದ IA also we got means what? IA IO ಅವ್ರಿಗೂ A blood group both. Next one ಇಬ್ಬರಿಂದ IA we got means what? That is IA that is A blood group. ಅಂದರೆ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ A blood group ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾ ಸೇಮ್ you have to write like this one. Okay na? So IB B blood group. Okay, but suppose parent in the IA, parent A in the IA anta bandavaga avaga A blood group AB blood group. This is about best example for codominance. ಈಗ ಇದೆ codominance. ಯಾಕೆ ಸರ್ codominance ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ codominance. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ here IA IB ಅಂತ heterozygous condition ಅಲ್ಲಿ ಇದರ genotype is there in the heterozygous ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ heterozygous condition both alleles are expressed together. ಓಕೆನಾ? both alleles are expressed together is called codominance ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ AB blood group is a best example. AB blood group is a best example. AB blood group is a best example for codominance. ಯಾಕಂದರೆ IA IB ಅಂತ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಆರ್ದೇ ಇದ್ದ, ಬಟ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಐದರ್ A ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್
ಐವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದೆಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಸನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಸನ್. Got the clarity? So this about the O blood group is not the example for codominance. Only AB blood group is the example for codominance. Co means what? Together express ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? IALL, IBLL ಆ್ಯಂಡ್ IOLL. IALL dominant, IBLL also dominant. Because of this dominant, they can produce the sugar polymers on the RBC. Suppose IALL, okay, now they can producing that one A sugar polymer means that is called A blood group. B sugar means what? B blood group. But IO matra is recessive ಆಗಿರುತ್ತೆ. Recessive andre they cannot synthesize any sugar polymers. They cannot produce any sugar polymers. ಅದಕ್ಕೆ there is no antigens produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so that's why there is no antigens production. ಅದಕ್ಕೆ they can code which blood group ra? O blood group anta kirta. O blood group. But in a diploid organism all alleles are present in pair. That's why. Okay, but during the gamete formation matra, yes, chromosomal number is reduced to half. Okay, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓರಲ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರು, ಬಟ್ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಎಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ when does 4 different type of blood group, suppose one parent, two parents are there, they have the 4 children are having different type of blood group. Yes, okay, now 4 different type of blood group is there, means what is the genotype of blood group of the parents? Yes, both are homozygous or heterozygous? Heterozygous, okay na? ಯಾವಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? IA IO ಇರಬೇಕು. ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ IB IO ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡೀಷನ್? ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್. ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕಮಾಂಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ 2 types of these sperms, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ 2 different. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಬ್ಬ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ನೋಡ್ರ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈ ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್? A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ O ಬ್ಲಡ್. ನೋಡಿ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದೆ ಅಂದರೆ 4 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್, ಇಫ್ ದ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್, they will give the birth to different blood groups, right? It is not similar to their offsprings. It is not similar to offsprings. Okay na? So that is very very important. Only 2 blood groups matra similar to, okay na? A blood group, B blood group matra similar agirutte, but AB O matra it is not similar to their parents. It is not similar to their parents. This point. Okay, again next one. Mother is O blood group, mother is O blood group, father is AB blood group, father is AB blood group. What about the blood of their children? Very good. Okay na? So ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ, ಓಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೇ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದಂದ್ರೇನು ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋರ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಫಾದರ್ ಈಸ್ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮದರ್ ಈಸ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಓಕೆನಾ? IA IB, ಇದು IO ಅಂತ ಬರ್ಕೋರ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದೂ ಅಷ್ಟೇನಾ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು B ಬರುತ್ತೆ, ಇದೂ B ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ಥರನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. In which situation offspring's blood group is not similar to their parents? ಅಂದರೆ one person or one parent is AB blood group, another parent is O blood group ಇದ್ದರೆ, either ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ದರೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿಪ್ಪ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಂದನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸೇರಿದಂದರೆ ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಂದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಾ ಈ ಥರ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್? Pleiotropism meaning single gene expressed more than one phenotypic character. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರಾಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ ನೀಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Next, one more question also ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, one more question. ಬರ್ಕೋರಿ, one more question. Okay, if the offsprings are having okay, mainly two offsprings are having heterozygous A and homozygous B, two offsprings, okay, heterozygous A, homozygous B, okay, and find out the genotype of their parents. Find out the genotype of blood group of their parents. Find out genotype of their blood group of parents. ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಾನೆ? ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಸ್, ಆವಾಗ ಇವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರ. ಒಬ್ಬರಿನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಸ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ? ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಐ ಒ ಆ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಎ ಐ ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಐ ಒ ಬರಲ್ವಾ? ಇವ್ರಿ ಬರಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವ್ರು ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ?
ಹಾಂ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ, IA ಆ್ಯಂಡ್ IO ಅಲ್ಲೆಲ್, ಐ ಬಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹರ್ಷ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿನಮಿನಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರ್ಷ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅದನ್ನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. ಹಮ್ದೇ ಹಮಾರ ಇದು ಟೈಪ್ ಓಕೆ, ಹಮ್ದೋ ಹಮಾರ ಇದು ಟೈಪ್ ಓಕೆ, ಹಮ್ದು ಹಮಾರ ಪಾಂಚಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಥರನೂ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರಾಪಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರಾಪಿ ಎ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ more than one phenotype character. One phenotypic character is called as pleiotropy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾ PKU ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ, ಫಿನೈಲ್ ಕೀಟೋ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ PKU. Plus one more example also they are given in your textbook, in your NCERT. What is that is about one gene is there. One gene is there. It is having how many alleles? Two alleles are there. That is called capital B and small b. Two alleles are there. Okay. So there are two alleles are there. Two alleles capital B and small b. But in a diploid organism, these alleles are present in pair. That's why now I can indicating that one is capital B small b. These are about the two alleles. These are about the two alleles. But one is completely express one character only. No? Here also completely express one character only. But two character express ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ capital B is explain what is completely expressing that one two character. What is that one? Large starch grain. With which shape? Round shape. Large starch grain with round shape. Idu small starch grain with which one now? Wrinkled. Nodra, these are about akidre they can express either this one or this one, but two character express agta ide, adike it is called pleiotropy. It is exception. Adidukku exception irutara okay na, adike pleiotropy also one of the exception for gene. ಬಟ್ ಈಗ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Intermediate size plus dominant character means that is called round shape. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಜ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. But round shape is expressed right here. Round shape means what? It is a dominant. Dominant character is expressed in this form. Understood, students?
It is also there in your NCERT, students. Okay, now this is pleiotropy. Pleiotropy meaning one gene can express more than one phenotypic character is called pleiotropy. So in this pleiotropy, best example is PKU. Along with the PKU, one more example also is given. That one, a gene is there. A gene is having the two alleles, that is called capital B, small b. Okay. But if they are present in the homozygous, means in the diploid organism, they are present in homozygous, but in this homozygous, that gene can be expressed as two different characters. That is called size and shape also. Okay, now, large starch grains can be large amount of starch grains plus less amount of starch grains. Large amount of starch grain, less amount of starch grain, and round shaped ear and wrinkle. Clear? This is dominant, this is recessive. Correct? But when you are crossing this, okay, so that's why F1 generation only intermediate size plus round shape, nodi, even character also express aitu, plus intermediate andre shape tagondavaga adu incomplete dominance aitu, andre enartha intermediate size bandidu. The not more, not less. Okay, now intermediate size bandandre. What is the meaning? Incomplete dominance. But shape matra round shape bandandre. That is indicating what? Dominance. Clear? Okay, next one. Why pleiotropy? Sorry, PKU is the best example for pleiotropy means. Yes, pleiotropy. Remember, students, PKU. It is one of the autosomal recessive trait disorder. Autosomal recessive trait disorder, that is called PKU. This PKU main defect enandre, this PKU personally one gene is absent. Which gene? PAH gene is absent. PAH gene is absent. Matte one gene absent iravaga onde character express agbeku tane. PAH gene is absent. PAH gene is helpful for synthesis of an enzyme. Name out: phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase enzyme they can produce phenylalanine hydroxylase. What is the function of phenylalanine hydroxylase? It is converting phenylalanine amino acid into tyrosine amino acid. Phenylalanine anta amino acid irutte nama body nalli adu tyrosine ge convert ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು amino acid. So phenylalanine tyrosine ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ enzyme ಬೇಕಾ? Which enzyme? PAH enzyme. So that's why PKU persons ನಲ್ಲಿ PAH enzyme is absent. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ gene is absent. Correct? That's why phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced. If they are not produced, means phenylalanine is not converted into tyrosine. So phenylalanine tyrosine ಗೆ convert ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ phenylalanine blood ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Plus it is converted into phenyl pyruvic acid ಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ. But ಅದು danger ನಮಗೆ. Phenyl pyruvic acid is not useful for us. Phenyl pyruvic acid ಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ phenylalanine. If the phenyl pyruvic acid ಯಾವಾಗ convert ಆಯಿತು, ಆ phenyl pyruvic acid is accumulated in our blood. Plus through the arteries it will be go to our brain also, central nervous system also it will be go. And it causes what? Mental retardation ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ. Plus they are commonly excreting the urine with more phenyl pyruvic acid is there. More phenyl pyruvic acid. Mental retardation. ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೀನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಏನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನೇ ಅಲ್ವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆ ಬಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದೆಂದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ IQ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, IQ ಪವರ್ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜೀನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಜೀನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ. ಬಟ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದೇ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒನ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay students, okay, today concept this much is enough pleiotropy. Okay, and tomorrow dihybrid cross.
or two gene inheritance tomorrow. Okay? Ashish?